Muna siya bukid na ni dire. Ni nga lugara bukid na ni siya. Nya dagan kay mga balay. Nya kini nga lugara guys, kuan kaayo kanang murag makayong yapon ko nga coolest place kay naa siya sa pinakataas. Kanina nagsakay mi og kuan og jeep gikan sa JY nya pasaka diri sa may diri sa may Busay. So nagkuan mi nagbaktas din mi padulong sa kuan sa among adtuan which is kani nga balay. O ana ang mga ka-teammates. Say masulti ka lang. I'm happy to see you kana. Hello. Ako masulti. Ako ang team number 1 sa morning. Damiso, lingi ba? Sa masulti mo Pilipino karon. Sa masulti mo karon. Kuha na ka nakipalita sa China. Sa masulti mo ba? Oh. It's a nice place here. Phil, oh. Kanatan karon sa kwan. Wala dili ni picture. Dili picture ni. So, muli siya mong kwan bali banding namo kay muni mong last nga kwan picture sa atong band sa atong bago na ta ship pit no. Ship pit ang lamig. Oh, muli siya oh. Shrimp, yakon, lukos. Yan sa ni siya. Kanin! Ay, kanin! Oh, kanin siya! So, amo pang i-surprise pag-abot niya. Kompleto na mitanan, di ba? Yes. We'll wait for soup. We're gonna eat together. Yeah, eat together. Yeah, eat together. Yung view sa gawas sa ilang balay. Nindot kayo kay na motor, na iro. Oy, nakanindot. Lo, awa ni Padong. Boy, I love you no guys. Uy, good. Next to me. Let's go. Ano dumagite kay dili dumagit. Ano man? So guys, mag-hiking mi karon. Nindot man daw ang panahon karon. Munang kailangan namo exercise ba. Ay pailailan ako kung kauban no. Oh. Kuan. Mind sa mastermind. Online sa grupo ba? Mani mo. Pakita be. Alas 2 karong hapuna. Nani siya guys ang naitabo. Padulong mi dito sa Osmeña Peak. Moto lang muna mi sa kuan habali padulong ay. Oy amo atang padulong. South Bus. Moto atumig South Bus kay magtabo mi ni kuan Supkate. Si Kaibin napod sila lakaw o kuan sila. Sugat pud sila sa amoa. Mag-quickie pa to si Kaibin. So karon guys, nami karon sa Minganilla og nagkuan mi karon diri, naguot mi karon diri mura mig sardinas. Itanawa ra gud na bay mga hawan kay ilang mga space ba ako kay nara ko diri tanawa. Uban na sila si kuan Eric Bison no. Mura na nila naitabo. A few moments later. Pagaw og is merkado na paduong palit man mig mga kuan diri. Maglamas diri sa Argao kay para sa amuhang preparasyon sa amuhang pagkaon. Kami mga batang sa Aguitan pa sa Cebu, wala ni kabalo sa Aguitan. Kabawa sa buhato na mo. Wala na. Ito kabay unsay nakadiferensya sa Siargao ug Argao? Ang Siargao bay nay S. Yeah. Ang Argao wala S. Kining lugar English ani kasin. Oh. Argao ba? So unsay oras karon do? Alas 7:54 na may karon diri sa Dalagete. Nope. Dalagate. So nami karon diri muna mong starting point sa mong kuan sa mong journey padulong sa Osmeña Peak. I just wanna be the one you love. I just 2 hours later. Understand we are from the hurricane. We are namin sa South Carolina karon. Right. We don't understand what
having our coffee right now. Alright guys, I'm just trying to observe the weather forecast today. But unfortunately, we're having some situation here in the tent where the flood is really running. It's not tent, it's swimming pool. Swimming pool, alright. The water is going up. After all the things that we have done tonight, it also happens like this. Made Slow sound. I didn't sign up for this, man. Gibalingot ko, gibalingot. Balingot na itong 1 way at 10th way. The next day. So guys, we're here. Natakaroon sa kwan sa diba? Osmeña Peak. Ibiyahan ako sa natakaroon sa Osmeña Peak, diba? Yes. Unya unsa nahitabo gabi? A lot of things happen. A lot of things. What happened? Naggabi nag-set up me, then nami luto-luto, then we sleep. Well, we sleep but unfortunately nag-uwan, so wami kayo nakatulog sad. This morning it's already 5:44. So take a look at that, guys. So nag-fog siya, and later on mabot ang view dire, ang view. So I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I just wanna be the one you love. I just wanna be the one you love. I just wanna be the one you love. okay, so muna ni siya guys ang among nabuhat. So salamat kayo sa pagtanaw sa imong masulti. Kapoy. So aniyami karon sa Badyan Badyan, o unfortunately nag-uwan og sa karon ng umbramig mga sudan kay para sa mo ang panihapon nun niya. Inches later. Hi June. Hi. So how was your trip? All I can say is one word. Amazing. Because this is my first time to travel and going somewhere else. Okay. So what Actually, what would you I already expect? booked those hotel in Badyan, but I did not able to. Okay. What But would you expect? I am excited. Are you excited, huh? Sure. Yes. This is my first time in the Philippines. First time in the Philippines, Yeah. really? Yeah. I didn't Where know that you're not in Nigeria. Philippines. Where you came from? Nigeria. I'm looking for those hotels that fit in my looks. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, like his old tree, older than the trees, younger than the mountain, glowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain Mama, take me home down the road. Now, Boons. Ayan, dagoy niya ipunsot. Where are we now, man? Currently at Bantayan Island right now. Bantayan Island, yeah. So you're sure that she had a fit of me? I can hear the music. We could be anything you want, everything you want. So you're sure. Na-enjoy ko diri sa Bantayan Island. Ang ako lang purpose diri is to see the view of the island. Take a look at the sand. Lamig kayong pamati nga nakakadin na mo diri na nakatunog og inani nga mga place. As a vlogger,
Grabe ang my experiences dire. Siya ka nindot Bantayan Island. Rera gyapon sa Camiguin. Mas dako lang siya nga version. Purely white sand beach siya dire. It is one of the best tour sites in the Philippines. Used to face the sun and try to break the bone until the ring is found. Used to face the sun and try to break the bones. You need to look around. So you should teach me how to feel a bit. I can hear the music. We could be anything you want me, everything you want me. So guys, pauli na miss sa Cebu, Bantayan Island, the best. Basta ako happy dito ako sa Bantayan Island, and thank you very much sa pagtanaw. Bye.